بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. खसूसियत से बवक्ते सजूद पढ़ता है। खुदा के हुक्म से मजबूर है हर एक मुस्लिम, जो बुग़्ज़ रखता है वो भी दरूद पढ़ता है। आवाज़ बुलंद सलावत। All praise and glory belongs to Allah, that we are completely dependent on. We cannot recite, we cannot speak, we cannot stand, we cannot sit, we cannot do anything on our own. If the thought crosses in the minds of those individuals that we can do something on our own, depending on how much he loves, he is very fast in reckoning that person. He is alive, and everything that he has created is alive. Allah subhanahu wa ta'ala himself is Hayy, which means life. So when this life is going to be projected, what it's going to project as is life. Nothing that he has created in this universe or the rest of the places nothing is dead. Everything is alive. One of the verses, and there are 6 surahs that have the same meaning, where it says يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, that whatever that he has created is doing the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever you get to the point in Quran about samawati wal ard, it means all of creation. So ard could be the bottom, the sama could be the top, and it engulfs, it takes everything that he has created. So there's nothing out of samawati wal ard other than Allah subhanahu wa ta'ala, because he is not a creation. A human being is a strange creation of Allah subhanahu wa ta'ala. I mean, he had the angels, he had the jinn, he had many different things. I mean, the earth was still there before Hazrat Adam was created. I mean, the earth happens to be like 4 billion or some odd years old. So we're not going that far back in the history of universe. 4 billion is not a long time. So his creations were here. There were certain angels that were responsible for the affairs on this earth, and they were invited to a particular meeting. Had nothing to do with the rest of the angels. So in that meeting, only the angels that were, one of the jinns that we know as Iblis or Shaitan, his name is Harith, and he became
Afterwards, Iblis and Shaitan is a sifat. Sifat means quality. The name or the Shaitana means deception. Anyone who deceives can be called Shaitan. So it's not just particular for, if there's a person here who deceives, they can also be called Shaitan. It's a quality, sifat. Allah subhanahu wa ta'ala said that I'm going to make a representative on the face of this earth. Now, because the angels that were taking care of the earth and different affairs, they objected. They objected that, you're going to make a representative, someone who's going to shed blood, meaning who's going to be destructive, who's going to kill, who's going to transgress, who's not going to be thankful but unthankful. You shouldn't do that. What should we do? We should be the representatives. Why? Because we do glorification and praise of yours. Now, this was also an objection. But the objection that the angels brought were out of not knowing what is the status of this human being. अच्छा वो तो ये कि जब मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करता हूँ तो कभी हो जाता है कि इंग्लिश ज़्यादा हो जाती है, कभी उर्दू में बात करता हूँ तो उर्दू ज़्यादा हो जाती है. तो दुनिया जो है ना वो कभी खुश नहीं होती. वो पता नहीं पाकिस्तान में भी एक सिलेबस था, थोड़ा मतलब हैवी हो रहा था तो मैं ये आपसे बयान कर. एक कहानी थी एक बाप और बेटे की और एक गधा. तो वो बाप सवार था गधे पे, तो बेटा जो है चल रहा था. अब वो ऊपर नीचे स्टोरी हो जाएगी, लेकिन उसका जो मोरल है वो, so this father and son, they were going and they had a donkey and the father was sitting on the donkey and the son was just walking. And they got to a city, they start shunning the son, the father. They're like, oh, what kind of father are you? You are relaxed, you're comfortable, and your son is walking. So then the father came off and the son went on the donkey and start walking. They get to another city and they start shunning the son. And like, what are you doing? Your father is walking and, you're sitting comfortably. So they both sat on the donkey. They got to the city and the people are like, have some mercy on this animal. कोई रहम करो इस जानवर पे, तुम दोनों बैठ गए हो. They both came off. ठीक है, अब क्या करूं? They got to the next city. They're like, are you fools? You're walking and you have a donkey and you're now using. And because I mixed up the story a little bit, but the end of the story happens to be that they both had to lift the donkey up. So when you try to please people, eventually you're going to have to pick some donkey up. Okay. So the world, people, they're never going to be happy. What you need to put an effort in is to please Allah subhanahu wa ta'ala and His creation because of His pleasure, not because of the pleasure of creation. ठीक है? आप मखलूक की खिदमत करें, मखलूक की बातें सुनें, मखलूक से प्यार करें, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो उनकी वजह से, बल्कि खुदा की वजह से. खुदा की वजह से आप मखलूक से प्यार करें, उनकी बातें सुनें, उनके गम और गुस्से और खुशी को देखें. लेकिन मसला कहाँ पे है? कब गधे को उठाना पड़ जाता है कि जब आप खुदा के लिए नहीं करते.
तो कोशिश रहती है कि थोड़ा बैलेंस चलें, लेकिन ऊपर नीचे होगा, ठीक है. So when the angels objected, they did not um, object in the basis of arrogance or they wanted the seat of representation of Allah subhanahu wa ta'ala. They kind of objected because they just did not know. They only knew what Allah subhanahu wa ta'ala has taught them. But Shaitan objected out of arrogance. He said that, why are you making him the representative? I'm made out of fire and he's made out of earth. Our young, beautiful reciter, he was mentioning that one of the signs of Allah subhanahu wa ta'ala is that He's made you out of teen, that He's made you out of dirt. So, how are we made out of dirt? What we are made out of dirt, the shaitan looked at, is just this body of ours. And the reason why I'm bringing this story up, because it connects to a point of obedience, true obedience, and disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So let me just give you the third one and then we'll go back. So far I've given you how many? 3, but the third one people didn't really remember. I also forgot, so I didn't say anything. But when I was remembering, I said, yeah, I did mention the third one. So anyways, it's okay. What was the first principle of true obedience? Love. Second, sincerity. The third one is scale, mizan. Okay. This mizan, who are the mizan? Mizan is the Holy Prophet. Mizan is Imam Ali. Mizan is Imam Masumin. Mizan is Bibi Fatima. Mizan is the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Mizan are those fuqaha, those individuals who submitted to the will of Allah subhanahu wa ta'ala as it should be and became to that degree or status where they can have the status of the Anbiya of Bani Israel. That they reach that place, that their light emitted from them reached the corners of this earth. What you see in front of you is one of the rays of the light of perhaps Shaykh Mutari. Or perhaps Ayatollah Jawadi. Or perhaps Ayatollah Misbah. Or perhaps Imam Khomeini. Imam Khamenei. So, when you talk about Mizan, the scale in which it would be said whether it was obedience or disobedience, the scale is these personalities. Huh? अब ये तीसरा आपको मैंने दे दिया है, इसकी इंशाल्लाह we'll try to explain that. How will you know if you're truly obeying Allah subhanahu wa ta'ala? You have to have this scale. Okay? So what Shaitan looked at was just this body. And looked at his body, and his body also at the lowest level was made out of fire. Now this fire is not the fire that we think about, that is combustion, carbon based and so forth. Like your microwave. It's fire. Is there any smoke? Is there any color? Can you see any color? No. On the electromagnetic spectrum, which light happens to be 1, and we only perceive even 1%, and not even that, there are many different waveforms that are with the effect of heat. Radio waves, microwaves, gamma rays, X-rays, far infra, near infra. There's so many. Simple example is your phone gets warmed up, right? So it's a battery and then microwave,
ठीक है? So when that objection was taken, Shaitan, so my brothers, I think like you can come a little bit closer to me. So this must be. So his objection was out of pure arrogance. It's not that he actually even understood. So then Allah subhanahu wa ta'ala brought the knowledge that he had not given to the angels. The angels heard and then they submitted, and Shaitan didn't. Now he submitted to that status which is in potential in every single one of you. जो मलाइका ने सिजदा किया था वो इंसान के मकाम को किया था. आप में, और मुझे भी इंक्लूड किया जा सकता है, आप में और मुझ में जो इस्तिताअत है, जिस जगह तक हम पहुंच सकते हैं, उस जगह को मलाइका ने सिजदा किया था. सिजदा था खुदाई के लिए. क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने देखा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वो भी जो भी अस्मा थे, जो भी whatever knowledge that happened to me, they looked at, they said, okay, so it's not just the body, it's also there is something else, which is the soul of Allah subhanahu wa ta'ala connected together to this. Remember I started saying that human beings are a strange creation of Allah subhanahu wa ta'ala. You have your soul, which you can think about fire. You have your body, which you can think about water. This fire and water are connected to each other, but the fire doesn't take the water out and the water doesn't take the fire out. No? It's not strange. You take fire, आप आग को लो, आग को लेके पानी के साथ जोड़ो, क्या होगा? या आग बुझ जाएगी या पानी गर्म हो जाएगा, ऐसे होगा ना. दोनों इकट्ठे तो नहीं रह सकते. The human beings are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, that they have this one side which is of an angel from the same sort of metaphysical existence, vibration, frequency, whatever you want to call it. And then the other side is of this earth. You know, the earth vibrates 7.8 hertz, and a human mind at the optimum good level that it vibrates is 7.8 hertz. When you connect to that earth and your brain is vibrating at 7.8 hertz, you are in your optimum state. Optimum meaning you are aware, you are strong, but on the other side you're not hyper or going crazy in your mind. So everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created is on some sort of frequency, some sort of vibration, and some sort of energy. And because He is high, everything He creates is alive. हर चीज़ जो खुदा ने खल्क की है वो जिंदा है. अगर जिंदा ना हो तो वो तस्बीह नहीं कर सकती, और तस्बीह के लिए ज़रूरी है कि शऊर हो, जज्बात हो, इख्तियार हो. अगर शऊर नहीं है, आप कर सकते हो तस्बीह. जिंदा होना भी शर्त है, ठीक है, वो बीच में डाल दीजिएगा. Can you do glorification of Allah subhanahu wa ta'ala if you don't have the intellect or the capacity to understand at some particular level who you're glorifying? कर सकते हैं. If you don't have love for that individual, can you do tasbih? You can't.
So every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala has all of those. Human being has the highest potential level to reach. یہ فرق ہے. یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جو حقیقی نافرمانی ہے نا خدا کی، جو معصیت ہے، وہ انسان کو مار دیتی ہے. خدا نے تو نہیں کوئی پیدا کی چیز جو کہ مری ہوئی ہے. خدا نے تو ہر چیز کو زندہ پیدا کیا ہے. لیکن اگر خدا کی معصیت انسان کرے تو وہ مری ہوئی خدا کی مخلوق بن جاتا ہے. خدا نے نہیں مارا تھا، خود اپنے آپ کو مارا. The people that were around the Prophet, he would teach them, no effect would happen. Allah subhanahu wa ta'ala would have to console the Prophet that don't worry, they are dead. And he would say that the Prophet and Allah wants life for you. رسول سے کہتے کہ آپ فکر نہ کریں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، قبرستان میں جا کے آپ تبلیغ کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کا قصور نہیں ہے. انہی رسول نے کہا کہ انسان 3 طرح کی موت مرتا ہے. ایک، جب اس کا جسم روح کے ساتھ، یعنی روح کا اور جسم کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. When the soul and the body gets disconnected. The other is when the soul is disconnected with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, it's dead. جب روح کا خدا کے ذکر کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ مری ہوئی ہے. اور تیسری قسم کی موت ہے ایک کمیونٹی کی. رسول نے کہا کہ جب کمیونٹی کا، ایک مجمع کا، ایک قوم کا جب رابطہ امر بالمعروف و نہی منکر سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ مری ہوئی ہے. When a group of people, a community, their connection with amr bil ma'ruf and munkar are severed, they are dead community. مری ہوئی ہے. We have 2 billion Muslims around the world. Because they are disconnected, majority of them, the ones who are connected with Amr bil Ma'ruf and Munkar, either the community shun them this much that they stay quiet, stay at home, یا تو خود ہی انہی کے رشتہ دار، انہی کے دوست احباب اتنا ان کو جو ہے وہ نیچا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا لگے بھائی، آرام سے گھر میں بیٹھو، ہمیں کر لینے دو جو ہم کر رہے ہیں. 2 billion people around the world, but the ones that are right now most oppressed and put down are 2 billion people who are the most profiled, who are the most humiliated, whose lands are occupied, whose people are, under sort of imprisonment. 2 billion. Why? Here's the Prophet has said, Amr bil Ma'ruf wa nahy anil munkar, cut. Community, dead. تو اگر انسان خدا کی معصیت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ مر جاتا ہے. جو ابھی ہم نے معصیت کی آپ کو چیزیں نہیں شروع کی تھی بتانی، لیکن اس نقطے سے بتا رہے ہیں کہ جو انسان، اب کل آپ کو یاد ہے اما شاکرا و اما کفورا، ایسے ہی ہے نا، کچھ غلطی تو نہیں ہوئی؟ سوری، I might have made a mistake. It's okay. یہ بھی ہم لوگ اپنے آپ کو نا بہت آسانی سے جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم تو ہیں غلطی کے پتلے. آپ کو اللہ میں نے غلطی کا پتلا نہیں بنایا تھا، ہم نے خود بنایا ہے. ہمیں تو بنایا تھا کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پہ کسی نہ کسی ایک عصمت کا درجہ ہمارے پاس آ جائے کہ ہم خدا کی نافرمانی نہ کریں. غلطیاں کر کے کہہ دیتے ہیں ہم تو ہیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا. خیر ہے، ہمارے بہت سارے we have scholars right now alive and who have passed away who throughout their whole life they did not even commit something which is makruh.
पूरी ज़िंदगी उन्होंने मकरूह भी नहीं किया, खुदा की नाफरमानी बाकी को तो छोड़ें। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। So either a person can be thankful or either a person can be a kafir. Rough translation of the verse is just that. When we think about kufr, we don't think about shukr. When we think about shukr, we don't think about kufr. But these two are connected with each other. Allah subhanahu wa ta'ala says either you can be that or this. Kufr in Arabic means to, I've already told you this. Kufr means Agha said salawat, so you have more time. But with salawat, your mind closed down. So we're going to, you let me know what kufr, I mentioned to you in Arabic what it means. Huh? No, away from light, yes. But this was something which to get your minds closer, kufr in Arabic means to hide. Allah subhanahu wa ta'ala, when He wants to give ibrat or He wants to tell people that, this worldly life that you have, don't get attached to it. He gives the example of the farmer, and the farmer, if you look at the verse of the Quran, there the word is kuffar. Because what does the farmer do? They hide the seeds in the ground. So someone who hides is doing kufr, and someone who shows is doing shukr. That's why they are connected together. The religion that is going to stay, do you remember that? Is the third category of worshippers that Imam Ali and also the rest of the Aimma have said. What was the first category? Businessmen. Second, slaves. They are afraid of the hellfire. वो खुदा की इबादत करते हैं ना कि खुदा की अज़मत को दर्क करके उसके खौफ में, बल्कि किसकी वजह से? आग की वजह से, अपनी वजह से। आग से डरते हैं तो वो खुदा की इबादत करते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो है जो शुक्र करता है या खुदा की अज़मत को दर के लायक इबादत समझता है। ठीक है? So the third category is of those individuals who recognize Allah subhanahu wa ta'ala's greatness and submit to Him because He is great, or the individuals who do shukr, for giving thanks. But this giving thanks is not in words. What do? They live a life in which the nature of Allah subhanahu wa ta'ala is not hidden but eminent, open, clear. ठीक है? What did Karbala do? What did Karbala do? Karbala showed who were Shakir. When we say kufr, we think about the one in fiqh, that, if someone denies the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, then that person is a kafir. Someone who, this is for, yes, they are kafir, but someone who is going to hide the nature that Allah subhanahu wa ta'ala has given, His nature, also is coming in that. Now, when we try to explain kufr, it's on 7 different levels. When we try to explain it, and the thoughts that keep on popping up, am I a Muslim? Am I a Shakir or am I not? तो वो थोड़ी सी उन थॉट्स को थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ी देर के लिए पार्क करके सुने। अब अपने आप से कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी जजमेंट नहीं कर जानी। माज़ल्लाह ऐसा नहीं है कि
हम में से कोई भी फ़िक़्ह का काफिर नहीं है। हम सब ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, है ना। हम सब मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। फ़िक़्ह के एतबार में से हम में से कोई भी काफिर नहीं। लेकिन जो उसके कुफ्र के छुपाने के जो और जो दर्जात हैं, उनमें हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों। अब अगर तो ये हमारी सतह के से ऊपर की बात है, आप सलवात पढ़ दें, मैं चुप कर जाऊंगा ताकि फिर हम लोग घर आराम से जा सकें। वो एक जगह पढ़ रहा था तो वो बंदा आके कहता, आगा पहले मैं समझता था कि मैं ना मोमिन हूँ, अब आपसे सुन के मुझे लगता है कि मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अगर तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहे तो ठीक है, अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा बर्दाश्त के साथ सुनना है, नहीं वो ऑपोजिट हो गया ना। अगर नहीं सुनना सलवात पढ़ने सुनना है तो चुप रहें। ये सही टेस्ट था, ये चुप रहना ज़्यादा मुश्किल है। तो the religion that is going to survive is going to be based on those two categories. Why? Because the other two categories, they all talk about greed. It's greed for the businessman and greed for the slave, or fear. Greed and fear are the lower emotions of a human being, and the more that these emotions are nourished, the more a human being goes towards darkness and away from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? सही हो गया? Before the times, it was not like this. पहले इतनी लालच को ना पाला नहीं जाता था, पहले कनात को पाला जाता था। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो काने होते थे, उनको लालच नहीं होती थी। उनके पास कुछ असूल होते, वो कहते भाई गैरत जो है वो पैसा हो, जान हो, माल हो, सब कर देंगे, लेकिन गैरत अपनी नहीं खत्म करनी। उनके यहाँ हया का, इफ़्फ़त का, अपने ख़ानदान की जो एक बका के लिए जो एक मकाम होता था बुजुर्गों ने रखा होता था, उसको बचाते थे। वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब सारा ज़माना जो है लालच का और खौफ का है। Today, and because of this greed and because of this sort of, this fear, the version of Islam that has come out, it's, the version of Islam now for the youths, like the guy will be sitting on the minbar of the Prophet and showing his ink. But and because it's an issue with the youth, so I'm just going to explain a little bit. For the elders, maybe if you didn't know the answers, how to talk to your child, you can maybe perhaps something will. Maulana, tattoos are fine. You can have them. Why? Because they're not a barrier between your skin and water. You want to do wudu, you want to do ghusl, you can. We have a fatwa for it. When you took that fatwa, you asked the question, are tattoos allowed? Because it's ink, it goes within your skin and there is no barrier between the skin and the water. Are they allowed? What would be the answer? Yes, they are. Now, if you were to put this question, that tattoos represent me being labeled as animals are labeled, as cattle owners, they label the animals, that it will represent that I am a slave of my Lord, lowest of lowest desires, and now I'm part of the group of those individuals who are doing nothing but following greed and fear in their life without any purpose or submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, they're submitting to the will of shaitan.
Would they be allowed? The answer would be no. If any one of you know the history of tattoos, they started off in Africa or in South America. These tribes who were uncivilized in our definition, they had a civilization. According to their civilization, every tribe had to be marked so that it represents that tribe. So they used to do that. And then later on, it also became a symbol for certain individuals that were bought and sold. And in the 90s, this trend came in for those people who had nothing but, they were gangsters, they were the lowest class of citizenship. Into drugs, motorbikes, not a big deal, but they represented this sort of fear-mongering gangs. And they represented that. They said, we are that. This is our gang. These are my colors. They represented that this person is into drugs, is into, And then later on, it started seeping in to the musicians. The musicians who are there for humanity to die. All of the songs, all of what is happening. They're there to kill the humanity of a person, to make them lower than animals, to get them hooked into this one rhythm that they think they find peace in it. In reality, they're destroying their body, their soul, their spirit, their mind, everything. If you're going to hear the word gun, and you're listening to music all day, gun and drugs and gangster and violence and this sort of fake lust, what do you think a person's going to be programmed as? It's a way to program the minds. And then after the musicians, the sports. The people who play sports, who become heroes and idols, they started having it and showing it. And then Hollywood took over. And all of these individuals, they represent all there is for greed and fear for humanity to die. Not for our life, for humanity to die. And now today, no, it's okay. Ask the question this way, see what the answer is. For sure, 100%, no. It is wajib, it's an obligation on me and you to protect the light of Islam. Especially as the individuals who are mourning Imam Hussain al-Islam. It is a wajib on us to protect the light of Islam. And by doing that, we are diminishing Islam. The religion of greed, oh yes, no problems, go do Valentine's, go do, there was one place they invited me to do Halloween. Can you come and do Halloween? Okay. What are we going to do in Halloween? We're going to sit around fire and talk about jinn stories. This version of greed, majority of our youths are accepting, they're submitting. Ashhaduan, Maslan, ye jo La ilaha means that anything, money, power, greed, jealousy, arrogance, fame, fortune, my lowly desires. This La ilah means that. It means that. Have you not seen those individuals who have made their own lowly desires as their gods?
You're going to say, oh, can I write La ilaha illallah then? You're writing La ilaha illallah on your arm is the bearing witness that you haven't recognized anything to do with this sentence. Or can we write Ya Ili? Writing Ya Ili, by writing Ya Ili on your skin and having that as a tattoo, you're putting a cover of Islam on top of Imam Ali alayhi salam, and he doesn't like that. इमाम को ये चीज़ पसंद नहीं है कि मेरे नाम को इस्तेमाल करके खुद ही से जो चाह रहे हो वो करते रहो. Listen, a blind cousin of his comes over, says, can I have some money? Imam had already told him, you got your share. And he extends his hand. Imam puts a burning coal in his hand. And he goes like, what's going on? So Imam said, this is what you're asking. You can't use me because of my relationship to go and break the law of Allah. Talha and Zubair came. They were smarter. They saw that Imam Ali cannot even burn one drop of the oil unjustly. How is he going to give us the governments? They left. They didn't even ask the question. These youths of ours that are following this particular religion, not too far, you will see that your children will be no longer even this Muslim. They will turn away completely and become some atheist, agnostic, something. And if you think what I'm saying is wrong, that's fine. You can think it's wrong. Look around the community, you'll find plenty of youths like that. और जो माँ बाप हैं अब वो कुछ नहीं कर सकते. माँ बाप अब कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ रो सकते हैं और उसके अलावा अब मुश्किल है कि बंदा जाए वापस. So, when people say that, okay, what is the benefit of religion? The benefit of religion is that you can stay a human being. आप दीन का फ़ायदा ये कि आप इंसान रह सकते हैं. दीन पे अगर इंसान नहीं चलता तो इंसान नहीं रहता. हम समझते हैं इंसान ये जिस्म है तो ये इंसान नहीं है. दीन आया ही बंदे को इंसान बनाने के लिए. I'll give you one or two benefits and then you don't have too much time, so I'll just give you one or two benefits and we'll continue inshallah if Allah subhanahu wa ta'ala makes me remember. If he takes the thoughts away, then I have no control over that. I've mentioned this to you, that 90% of the diseases out there are stress related. The biggest problem human beings face today is stress. Har banda stress mein. And there are many different things that come out as solutions. That, you can listen to the water, rain, some sort of piano, be in the now. This was very popular. Be in the now, yoga, meditation, antidepressants. The 12-year-old, 13-year-olds are on antidepressants. Right? There's so much antidepressants that in some of the states and cities of America, you can find them in the tap water. Anxiety. Stress and anxiety are the biggest problems that the human beings are facing today. True? Galat? Say.
है या नहीं? The benefit, one of the benefits of religion is that it teaches you how to manage stress and anxiety. Without the religion, you will not be able to manage stress or anxiety, no matter what you try to do. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Be aware, be aware, be aware, be aware. There is no other way. The hearts, they are at peace in the remembrance of Allah. Not just by saying Subhanallah, 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 Subhanallah. There is a place for the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, that's the heart. And what is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala? That's also another topic. Karbala makes it apparent, gives you all of the tools necessary to not be stressed or anxious. The Azah of Imam Hussain gives you all that is needed for you not to be stressed or anxious. उर्दू में कह दें, फर्श अज़ा आपको हर वो चीज़ दे देती है जिससे ना स्ट्रेस रहती है ना एंजाइटी रहती। जिसने हकीकत में इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाए हो ना, उसके पास कोई दुनिया की मुश्किल नहीं रहती। यानी उस गम के सामने हर चीज वजूद ही नहीं रखती। कि अगर हमें बीमारी है ना, वो बीमारी को ले आए इमाम सज्जाद की बीमारी के सामने रख दें, अगर हमारे पास गम है ले आए उसको इमाम सज्जाद के सामने रखें। इमाम सज्जाद पानी देखते थे रो पड़ते थे। आप बताओ हमें होता है? पानी देख के रो पड़ते थे। जानवर देखते थे उसको कुर्बान करने लगे हैं, वो बंदे से पूछते थे भाई तुमने इसको पानी दिया? अब बंदा जब कहता था हाँ दिया, रो पड़ते थे। कहते मेरे बाबा का गला खुश्क था, पानी भी नहीं थी। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़मान सलाम करते हैं इमाम हुसैन की उन खुश्क रगों पे के जिनको काटा गया। अब इस जुमले के बाद कोई हमारा गम रहता है। Someone who has shed a tear for the difficulties of Imam Hussain Sassam, there is nothing in life that will make you saddened. There's absolutely nothing. It gives you the courage and healing. Physically, mentally, spiritually. It can heal you. It can give you purpose. I met someone who was a hardened criminal. He came up to me, he said, Salam, this and that. And he told me his story. He said, I was a hardened criminal in the jail. One person who was with me told me a story. And once he told me that story, I cried like a baby. I had never cried in my life. He said he told me the story of Hazrat al-Yasghar. After he told me the story of Hazrat al-Yasghar, I cried like I had never cried in my life. And afterward, I asked the question, what was it for? कि ये 6 माह के बच्चे को क्यों कुर्बान किया गया? तो जब उन्होंने बताया कि एक दीन इस्लाम के लिए कुर्बान किया गया, तो कहता है मैं मुसलमान बन गया। So when I understood when he said that it was for Islam, he said I converted, I became a Muslim, I became a Shia. गिरिया अगर इमाम हुसैन के लिए करे ना, कुछ नहीं बचता जिस पे बंदा परेशान।
جو حضرت قاسم نے کہا یہ پریشانی بتا رہا ہے. امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے یہ خدا کی راہ میں مر جانا تمہارے لیے کیسا ہے؟ تمہارے لیے کیسا ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں کاٹے جاؤ تو کیسا ہے؟ حضرت قاسم نے کیا کہا؟ میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھا ہے. آپ امام حسین کے لیے، حضرت قاسم کے لیے گریا کریں، موت آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہر انسان ڈرتا ہے. موت کوئی چیز نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ جو شہداء ہیں کربلا کے جو اصحاب ہیں، ان کو کتنی درد ہوئی ہوگی جب ان کی روحیں جسم سے جدا ہوئی. کیونکہ سکرات الموت ہر بندہ جو ہے اس سے ڈرتا ہے. امام نے ایسے کر کے انگلیوں کو دو جگہوں پہ کر کے ایسے جب ایک پریشر دیا کہ اتنی درد ہوئی. ان کی روح جسم سے جدا جب ہوئی، کیوں نہیں درد ہوئی؟ کیونکہ وہ اپنے معشوق کے پاس جا رہے ہیں. اب وصال کا وقت ہے. ہر چیز جو انسان کو اس لمحے میں تکلیف دیتی ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. خدا کے عشق میں اپنی جان دے رہے ہیں. اصحاب سے امام حسین جب یہ شب عاشور میں بی بی زینب نے جب کہہ دیا نا کہ تم نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے تمہیں چھوڑ کے چلے جائے. کیونکہ بی بی دیکھ رہی تھی مکہ سے نکلے 1000 بندہ تھا، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ کے چلا گیا میرے بھائی کو. آج تو اب شب عاشور ہو گئی ہے، کل یہ کہیں چھوڑ کے نہ چلے جائے. امام حسین کے اصحاب نے بات سن لی. امام حسین باہر نکلے خیمے سے، سب نے تلواریں اپنے گلے پہ رکھی ہوئی تھی اور امام حسین سے کہتے مولا آپ ابھی حکم کریں ہم گردنوں کو تن سے جدا کر دیں. اب ابھی حکم کریں. اگر ہمیں 1000 دفعہ بھی اس دنیا میں لایا جائے، کچھ لوگ روز محشر میں خدا سے کہیں گے ہمیں واپس پلٹ دے، ہم بہتر ہو جائیں گے، ہم تیری اطاعت کریں گے. خدا کہے گا تم نے وہی کرنا جو تم نے پہلے کیا تھا. امام حسین کے صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 1000 دفعہ بھی اس دنیا میں خدا لے کر آئے، ہمیں منظور ہے کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ہوں اور ان ٹکڑوں کو جلایا جائے. ہمیں منظور ہے. ہمیں ہے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں امام حسین کے لیے؟ روز عاشور ہے، اصحاب امام حسین کے گئے بنی ہاشم. حضرت قاسم کو ماں جو ہے وہ رات بھر جیسے باقی کی مائیں شب عاشور جو ہے وہ کہتی رہیں. بی بی کو یہ ڈر تھا کہ جب روزے معاشر میں سامنے جائیں گے نا، امام حسن کے سامنے جانا پڑے گا. یہ موت کے بعد ملاقاتیں ہیں، امام حسن کے پاس جاؤ گے، اگر انہوں نے کہا میری جو نشانی تھی تم نے بھائی پہ قربان کی یا نہیں کی، کیا جواب دوں گی؟ بی بی فاطمہ پوچھیں گی کیا جواب دوں گی؟ حضرت قاسم کو رات تیار کیا کہ کل کے دن اپنے بابا کو ریپریزینٹ کرنا ہے. روز عاشور حضرت قاسم جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بنی ہاشم کی باری آ گئی ہے، جا رہے ہیں. امام حسین سے کہتے ہیں کہ اجازت دے دے. امام حسین حضرت قاسم سے کہتے ہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں تمہیں دیکھ کے، میں کیسے اجازت دے دوں؟ یہ بھائی وہ ہے جس کو
جس کو زہر دی گئی کہ اس کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، اس کے وجود کے اندر سے ٹکڑے ہوئے، اس زہر نے ٹکڑے کیے. آپ اگر آگے پہنچ جائے نا جو میں آپ سے کہوں گا، اس کے تابوت پہ تیر چلے. حضرت قاسم کو اجازت نہیں مل رہی. ماں کے پاس آتے ہیں کہ میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، امام حسین اجازت نہیں دیتے. بی بی نے کہا کہ یہ ایک خط ہے، ایک وصیت ہے تمہارے باپ کی، تو یہ نے کہا تھا کہ جب بہت مشکل وقت ہوگا یہ بھائی کو دے دینا. تو جاؤ جا کے یہ خط جو ہے، یہ وصیت جو ہے، جا کے امام حسین کو دے دو. امام حسین نے حضرت قاسم نے کہا کہ یہ بابا کی طرف سے ہے. لیکن جب انسان کے پاس کسی جس سے اس کو پیار ہے نا، اس کی طرف سے جب کوئی چیز آتی ہے تو اس چیز کو دیکھ کے اس شخص کا پیار اس طرف چلا جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو تحفہ دے، جب تحفہ آپ کو ملتا ہے تو آپ اس بندے کا سوچتے ہیں نا جس نے تحفہ دیا، وہ پیار کے جذبات آ جاتے ہیں. امام حسین نے کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا مشکل وقت ہوگا میں نہیں ہوں گا، میرا بیٹا جو ہے اس کو اجازت دے دی، یہ میری طرف سے جائے گا. امام حسین اجازت دے دی، بھائی کی وصیت ہے، لکھ کے دی ہے اس نے. حضرت قاسم تیار ہوئے، میدان کربلا میں گئے، مقتل میں جو ہے جنگ کی. اور جب جنگ کر رہے تھے دشمن، ہر جو شخص آیا ہے امام حسین کے خیموں سے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لڑ رہے ہیں. 13 سال کا بچہ کیسے یہ لڑ رہی ہے، شجاعت، یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے ان کو. 3 دن کا یہ پیاسا ہے، 3 دنوں سے یہ پیاسے ہی لڑ کیسے رہا ہے. یہ حضرت قاسم جو ہے، ان کے سر مطہر پہ الفاظ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے ہم گزر جاتے. چوٹ لگی، اب جو منظر ہے وہ آپ مشکل ہے کہیں سنا، لیکن ایسے تصور کرنے کے امام حسین علیہ السلام کو جب صدا آئی ہے نا، جب امام حسین کو پکارا ہے حضرت قاسم نے، تو جب امام حسین پہنچے ہیں نا مقتل میں، تو ان کو بنی ہاشم کے پھول کی پتیاں جو ہے نا وہ اٹھانی پڑی چادر میں. جیسے شخص جو ہے جب پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں تو امام حسین کبھی ادھر سے پتی کبھی ادھر سے اٹھائی، چادر میں ڈالی، بنی ہاشم کے پھول کو جمع کیا، پتہ نہیں کس طرح سے خیموں کی طرف گئے. قاسم کہاں ہے؟ قاسم کدھر ہے؟ خدایا ہمارے ان آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں کو باعث بنا دے کہ کوئی اور غم ہمارے لیے نہ رہے سوائے غم حسین. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کر دے. اگر ہمارے دل مرے میں ان کو زندہ کر دے. ہم اپنے مقام کو نہیں جانتے خدایا، ہمیں کسی طرح سے اس مقام کی جو کہ تو نے ہمارے لیے رکھا ہے خدایا، اس کی نشاندہی کر دے، امام کے اصحاب و انصار میں شمار کر دے.